kutoka yote kioo inavunjika in pattern. So aligonga mara ya kwanza kioo ikakuwa pieces zilikuja ziliingia ndani, lakini kioo iko na layers. So ya pili akagonga rungu nini kichwa ya rungu ikaingia ndani. Ya tatu wakati aligonga mahali alikuwa anagonga analenga vizuri, alinigonga hapa. So na hakunigonga kama amenyamaza, yaona. Alinigonga akisema Ringtone nitakuua. Alinigonga hapa. Vitanda hivi hapo, hata sasa ukienda utazipata. So singetoka nitaenda kwa mtaro. Venye amenigonga lazima lazima tumefunga barabara yote. So mimi sikushuka kwa gari. Robert Alai alishuka kwa gari. Akakuja akafika kwa kio yangu. Nikaona yaona mimi ni mwanaume, nikapata courage peke yake ya kushukisha kioo. Si ya kushuka, nikashukisha nikateremsha kioo chini. Nikamwambia Alai, wewe ni public figure. Ni vitu gani hii unafanya? Kwa nini unagonga gari yangu? Robert Alai yaona aliniambia, Ringtone wewe ni mjinga sana. Na hata muziki yako hakuna mtu anasikiliza. Yaona aliniambia kwamba nitakufundisha adabu. Mimi nikafikiri kama ni mchezo. Yaona alishuka akaenda kwa Subaru yake, akafungua boot, akakuja na rungu. Mimi wakati niliona rungu yaona nilipandisha kioo yangu. Unasema angeweza kuja na rungu. Kuna rungu inaitwa hapa kwa chini ndio ninaenda nikuonyeshe. Hii ndio rungu unasema. Mimi nitasema yaona kwa sababu wewe uko pande yangu. Mimi nitasema hii rungu inafanana na hiyo sijui. Kile inafanana kwa sababu mtu anaweza badilisha akwambie ulisema ni hiyo. Yaona mimi hiyo inafanana na hiyo rungu. Yaona we wish to mark the weapon that was used as PMFI1. Alafu itabidi tulie kidogo ili uweze kuendelea umalize statement yako. So yaona akifika mahali rungu inashikwa, alienda akatoa rungu kwa boot. Mimi wakati niliona rungu nikapandisha vioo zote za gari yangu. Na hiyo Subaru yake imegonga gari yangu, hakuna mahali naweza enda. Uko sawa kuendelea ama tukusimamishe? Mimi nitaendelea. Madam sikiliza. So yaona wakati nilikuja kwa window yangu, video zangu mimi yaona mimi nimeendesha magari kwa miaka si mingi sana Nairobi, lakini miaka kadhaa. Mtu anaweza kasirika akuje kwa window yako, agonge na kofi, agonge na ngumi. Hiyo ni kawaida, tunaongea hizo zikifanyika. Mtu akigonga na kofi hajavunja, yaona mtu uendelea. Lakini huyu alikuja na rungu. Yaona mimi sikutarajia kama mimi nitapiga. Alipiga rungu the first match, yaona kioo yote ilivunjika pande ya driver. Ya pili kioo ikatoka. Ya tatu yaona alinipata hapa kwa jaw. Kidogo umeweza kueleza kwamba aliweza kugonga ile kioo mara ya kwanza ikapasuka. Mara ya pili umesema aligonga nini? Aligonga kutoka yote kioo inavunjika in pattern. So aligonga mara ya kwanza kioo ikakuwa pieces zilikuja ziliingia ndani, lakini kioo iko na layers. So ya pili akagonga rungu nini kichwa ya rungu ikaingia ndani. Ya tatu wakati aligonga mahali alikuwa anagonga analenga vizuri, alinigonga hapa. So na hakunigonga kama amenyamaza, yaona. Alinigonga akisema Ringtone nitakuua. Alinigonga hapa. Ya driver, mimi niko driver, yaona mimi ndio naendesha gari. Which side of your face were you on? Hapa. Which side? Which side? In the right. The right side. Alafu endelea. Yaona amegongesha gari yake kwa pande ya driver. So yaona mimi sijaishtuka hivyo kwa maisha yangu, kwa sababu mimi sikutarajia blogger tunamconsider kama msanii pia. Yeye ni kama msanii kwa sababu tuko kwa generation moja. So wakati alivunja hiyo kioo yote na akanigonga hapa, mimi niliruka nikaenda kwa nini kwa kibrini ya passenger.
Wale watu yaona walinisaidia ni wananchi ambao walitoka, ambao wanauza vitu, walikuja wakabeba mawe wakaweka chini ya magari, yaona wakaweka chini ya magari na akaanza kuathirika na kuwapiga. Wakati kidogo tuende ati walikuja wakafanya nini sasa? Wananchi walibeba mawe na kila kitu walikuwa nayo, wakafunga barabara. Wakafunga barabara ili nini iweze kutendeka? Kwanza vijana walikuwa hapo kando, walibeba mawe wakaweka chini ya gari yake asitoe. Waliblock barabara. Ile rungu alikuwa anakuja nao gari yangu, akajaribu kuambia atawapiga. Sasa ikakuwa ni kama mob justice. Mimi yaona walikuwa niambia Ringtone tuue. Mimi nawaambia msimuue, mkimuue itasemekana ni mimi. Mimi ndio nimefanya, ameuliwa. Alafu baada ya hiyo nini kiliweza kutendeka? Sasa ikakuwa ni commotion kubwa, hakuna gari inaenda, hiyo barabara yote imefungwa. Mimi sijui venye ilifanyika, maaskari walitokea. So maaskari wakati walitokea wakamshika. Maaskari wale waliweza Wakilimani. Maaskari walikuwa wengi, kwanza ilitokea maaskari wa CID. Alafu kidogo nikaona askari pia namjua anaitwa sijui Gishoi, ni OCS wa Kilimani. Alikuwa presidential escort ya Uhuru. So waaskari wakatokea, ndio wakaingia kwa gari yangu, wakaingia kwa gari yake. Gari yake yaona siwezi kumbuka kama ilivurutwa ama iliendeshwa, lakini gari yangu maaskari waliingia ndani, wakanibembeleza, wakaniambia tutoke, tutoe vurugu kwa barabara. Ndio wananchi wenyewe walikuwa wananitetea mimi. So kutoka pale tukaenda Kilimani police station. Msaidia anatoke. Nani yako naye? Uko naye tissue? Yeye ni msafi kama tissue. You know we have one. So baada ya kufika police station tunaweza kuchukua hatua gani? Nilifika police station, kwanza yaona wakati wananchi waaskari walikuja, mimi nilishuka kwa gari, nikapanda kwa bonnet yangu ya gari yangu, nikapanda kwa bonnet nikiuliza. Hata kuna clip kwa mtandao, ukienda sasa hivi ukisearch Ringtone na live utaona. Mimi nikapanda nikiuliza nimefanya nini? Nimemfanyia nini? So wakati maaskari walikuja, then Ulienda Kileleshwa police station. Kilimani. Alafu at the police station ulisimama juu ya gari yako. No, nisimama juu ya gari yangu kwa simu kabla tutoke. Wakati nilipata courage kidogo, maaskari nimewaona, ndio nilishuka nikapanda juu ya bonnet nikiuliza nimefanya nini? Kwa nini mtu ananipiga? Anaharibu gari yangu kwa nini? Baada ya kuuliza kuna lolote liliweza kutendeka? Maaskari walishika gari yake wakapeleka station. Nauliza pale wakati ulikuwa kwa ile bonnet kuna kitu yote yule mshtakiwa anaweza kufanyia? No, si mambo na hicho, crowd ilikuwa kubwa, hata kwa mtandao utaona crowd ilikuwa kubwa. Ile crowd kuna watu wote wale. Aliyekuwa na threaten kwa vijana huko wamebeba mawe. Vijana walikuwa wanataka kumpiga na mawe. Mimi wengine wakinikujia, mimi nawaambia msijaribu kumpiga, msimuumize kwa sababu itakuwa mimi nimewa inside. Yeye haitasemekana ni yeye, ni mimi. Alafu baada ya kufika police station kuna nini mnaweza kuchukua kama kufanya? Mimi niliambiwa nipeleke hospitali because nilikuwa na bleeding, nguo zangu zote zilikuwa damu. Damu ilikuwa inatokea mahali. Nilikuwa natoka pande hii. Wakati aligonga vioo, kuna vioo zilinigonga na kuna rungu ilinigonga. So uliweza kupata jeraha lolote? Si niliumia kwa choo hapa. Unasema uliumia, ulivimba, ulikatika, nini iliweza kufanyika? Nilivimba sana. Na hata mpaka wa leo mimi nakuanga na shida. Umesema uliweza hata nakuanga na shida ya kusikia pande hii. Usisikizangi vizuri. Unaweza kusema kwamba nguo zako zilikuwa na damu. Yes. Ile damu ilikuwa inatoka wapi? Ilikuwa inatoka pande hii. Wapi na swako? Ilikuwa inatoka mahali nimekatwa na kuna vioo zilinikata na mahali niligonga na rungu. So, uliweza ndako kwenda hospitali wapi? Nilipeleka Kenyatta, nilienda Kenyatta. Kuna stakabadhi kwa hapa nataka nikuonyeshe. Unaifahamu hii report? Unaweza iangalia. Unafahamu
stakabadhi. Yeah, najua. Hii stakabadhi gani? Imeandikwa medical patients. Medical patients correspondence. We have a treatment note from Kenyatta National Hospital. We wish to mark the same as PMFI. And PMFI. Na baada ya kwenda pale Kenyatta ungeweza kufanya nini? What's the date of the... Pardon? The date of the medical. The date of the medical is 23rd of June. Okay. July. Of July. Thank you. 2021. 2021. So pale hospitalini waliweza kuchukua hatua gani? Walifanya tu kunini kunzuia ni bleed, wakakuwa wanafanya vitu vya kunifanya ni bleed. Alafu after hospitali waliweza kuchukua hatua gani nyingine? Mimi after hospitali nilitumana nilipeleka hii report mpaka Kilimani police station. Nikaenda nikalala, nikaamka asubuhi nimevimba zaidi. Nilienda Mpisha hospital. Unaweza kutoa lolote pale Mpisha hospital? Niko na disease za madawa. Treatment notes. Yes. Hizo niko nazo. Alafu wakati Kilimani nikaitwa nikaambiwa ile treatment note nilipatiwa hiyo CBP3, nikaambiwa lazima niende nikuwe examined na daktari sijui wa serikali, sijui anakuanga mara moja, sijui siku ngapi kwa wiki, hata hapatikani. Unaweza kwenda kuchukua ile stakabadhi ya hospitali? Nimtafuta huyo mtu kwanza hapatikani, anakuanga hayajificha. Unaweza kuchukua ile stakabadhi? Nilipata. Nataka kuonyesha stakabadhi kwa hapa mbele ya koti. Unaifahamu stakabadhi? Ndio hiyo. Unaona wish to mark the P3 as PMFI. Yaona huyo mtu kwanza daktari wa serikali anafaa kuwa anapatikana. Nilimtafuta sana. Hapatikani. So kama unataka kusaidia Wakenya lazima huyo daktari awe anapatikana. Mimi nilimtafuta sana. Ukienda una sijui ni maswali mingi. Kuna lolote lingine linaweza kutendeka? Mimi waona nataka tu nikwambie hivi. Mimi ni mwanaume. Boss. Kulingana na hii story. Wacha atuambie. Wacha aongee. Mimi ni mwanaume na sili kwa sababu mimi ni fara. Na sili kwa sababu mimi yaona I was hurt. Mimi ni mwanaume. Na ni mwanaume najua Nairobi mjuaji, wakati nilikuwa hurt kwa sababu hata kesi sifanyi kwa sababu ya nini. Naifanya hii kesi kwa sababu nataka yaona mtu mrefu aheshimu mtu mfupi. Mtu mdogo aheshimu mtu mwembamba. Kwa sababu hata kama unajua nani na on top of that you are hata kama unaweza kuwa kwa license na bunduki, huwezi tisha mtu ana bunduki. Lazima ufuate sheria. Yaona mimi niko hapa nikikwambia hivi. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu lazima tuheshimu sheria ya Kenya. Sisi nilishinda kuheshimu. Ningeambia wao yaona hata niliwapatia pesa. Nikwambia msijaribu kupinga huyo mtu. Mwache tu venye yuko. Tutakutana tu kotini. Kama ataachiliwa yaona ni sawa ataachiliwe. Lakini mimi alinipiga in public, aliniumiza in public. Kila Mkenya anajua yaona hii story ni trend for the longest time. Kama ataachiliwa mwache aende. Lakini mimi nimesema story yangu ni hivyo. Mimi sikuwa nabana anaweza prove kama nishaitukana na yeye. Kama nishaimkosea yaona. Mimi nimefanya pati yangu kama Mkenya mnyonge. Sitaji kufanya chochote kwa hapa. Mimi nishasema mambo yangu. Mimi nimemaliza. Sasa hivi mimi sije kile. Hata ukiniuliza hiyo rungu, sijui hiyo rungu inaweza kuwa imefanywa nini? Inaweza kuwa imepakwa mafuta, imepakwa nini, imechukuliwa nyingine tu. Mimi sijui. Lakini nilipigwa, niliumia. Iko everywhere in public yaona. Mimi si Mkenya. Mimi nimehustle tu hii town. Sasa yaona tumemaliza basi. Na unasema ulikuwa unaendesha gari aina ya Nero. Unaweza kumkana kwa gari? Gari yangu ni KBH. Documents zote ziko hapo yaona. Hiyo namba nyingine. Gari inakuwa na namba. What is the full number? Hizi documents unaeleza hiyo mimi ndio nimekupea. Yaona mimi ndio nimepatia hizo documents zote. Ni gari yangu. Prosecutor niambie. Gari ni yake ni KBH. Yes. 121 M. Range Rover. Unaweza kuipeleka ikatengenezwa? Ilichukuliwa na Inchcape, dealer wa Land Rover Kenya. Walipeana report hapo. Unaona we have a report here from Kenya.
the dealers from each team. spelling INCH CACAPE. Yes, each get Kenya Limited. We wish to mark the same as PMFI. 4A and 4B. Now, ile gari ilikuwa na ile gari ilikuwa na Gari ni yangu, nilikuwa kununua. tunanunua kwa wana. Kutoka kwa mama. Ndio mama ndio. Hiyo document. Unaona hiyo hapa na we have this document for the registration of the motor vehicle. We wish to mark the same as 25. Yaona. Kabla ukuje ukudanganywe. Hiyo gari nimenunua mimi, nimelipa pesa mimi. Iko nasoma jina yao mama, Maumo somebody, nimewapea document. What is the question you want is gari imeumizwa haijaumizwa? Hivyo tu kila kitu iko hapo. Kuchange kwa jina yangu ama kutochange kwa jina yangu si issue. Gari iliumizwa ama kuumizwa, gari ndio hiyo. Hapa kuna sale agreement. Nataka Kila kitu iko. Na huyo mama anaweza kuja aongee, si alinunuzia gari ni yangu. we wish to mark the sale agreement as PMFI 6. PMFI is the certificate of registration of the motor vehicle. The logbook. Then we have the sale agreement between. Just hold on. Certificate of registration. That is logbook. Yes, logbook. That is PMFI 5. 5. Just hold on. Logbook. The name of the lady is called Faith Agnes Maumo. Faith. Maumo is spelled Faith Agnes Maumo. The Maumo is spelled M-A-U-M-O-H. M-A-M-O-H. Yes. M-A-U-M-O-H. M-A-M-A. M-A-U-M-O-H. Maumo. We should mark the same as PMFI 6. The agreement is between The herself logbook is the one which is PMFI 5. and then the agreement. PMFI 6. Agreement. Between PMFI 6. Faith Agnes and Alex and Joga Apoko. Agreement dated. The agreement is dated the 3rd of January 2014. 3rd January 2014. Na unafahamu hii logbook ya pili iko katika hii file? Mimi siwezi fahamu hiyo. Ni ya gari ya nani? Gari ni ya unaweza angalia tu angalia model ya gari. Unaona kama unafahamu. Oh, imeandikwa Subaru S-Wagon Na registered owner ameandikwa kama nani? Robert Alai. Unaona we have a document. So nadhani yaona hiyo gari yenyewe yenye iligonga gari yangu, askari walishika on scene. Haikutafutwa, haikuwa investigated, ilitolewa on scene. Hiyo imegonga gari yangu. Nadhani ndio hiyo. Nadhani. We have a logbook for That is Subaru. PMFI 7. Let's wish to mark the same as PMFI 7. Na unaweza kusema kwamba unaweza kuhudumiwa na mtu ile siku. Yule mtu mwenye alikuhudumu unamwona mbele yako tena. Yes, ni ule. Ule Robert Alai ule. Huyo Robert Alai. Hiyo ndio mimi kama nitaipa na kazi nyingine bila kwa hii koti kuongea mbele yako. Lakini unaona ukiwa kwa hii koti na Wakenya wanasikiliza kwa njia yoyote nyingine, kwa simu, kwa mtandao, kwa anywhere. Watu wa Kenya wajue hii nchi yetu sisi lazima tuheshimiane. Mtu akikukosea fuata tu sheria. Kama tunakosea, mtu mrefu heshimu mfupi, mwendona heshimu mwembamba. Mtu ako na pesa heshimu maskini. Tunaona ni wewe tu. Tuko tu waona mimi tumekuachia tu wewe yaona. Ni sawa sawa. Sana. Unaona that marks the law of the examination chief. Ngoja utaweza kuulizwa maswali na wakili wa yule mshtakiwa. Alafu utaweza kuulizwa. Counsel,
Is it okay to proceed? Are you okay to proceed? Sawa. Wacha tupatie nafasi kidogo. Nataka huko nikupatie nafasi kidogo tu. Kidogo tu. Umesimama. Biashara ama kuongea ama kukaa naye mahali hamna. Sijawahi. Thank you. Alex, have you met Umai kutana na Alai before? In person mimi sijawahi kukutana naye. Asante. Alex, ukitoka hapa Koronda hiyo siku ukielekea wherever you are going, were you intending to meet Robert? Nilikuwa na mahali ninaenda, nimetoa mshaambia koti. Nilikuwa na mahali ninaenda na nimepeana story yangu. Alex, please listen to my question. Utaweza tu kumjibu ndio au la? Hapana. Thank you. Alex, you told the court mulikuwa kwa jam and there were lights on, correct? Yes. Thank you. And the car in front of you stopped because the lights were red. Is that the position? Yes. Thank you. And I heard you tell the court that everybody in Nairobi is in a hurry. Is that what you told the court, sir? Somehow, yes. Pardon me? Nairobi has people who are going somewhere. Nairobi has also people who are doing nothing. Thank you. Thank you very much. Cancel. Finish because hakuna kitu umeniuliza ama unauliza, please uliza kwa sababu ukiuliza Utangoja tu okay. Tumalize tu mimi nataka tu kwenda. Ni haki yao ya kuuliza maswali. Okay, uliza tu maswali kwa sababu wewe uniuliza maswali ya kuuliza mtu anaenda ama haendi. Ni ukweli Nairobi kuna watu wako na mandota hawana, kuna wale wanaenda mahali kazi ya wale wengine wanatoka kazi. Unaona? Naomba unielewe hii. Ringtone. Cancel akona experience na utangojea. Hii ni muda wake wa kuuliza maswali na ni haki yao. Kama unataka kusaidika, itabidi uwe mtulivu ili uweze kusaidia hii kesi yako. Sawa sawa? Lakini madam anaelewa hizo swali make sense. Ni haki yake kuuliza hiyo maswali. Yeye kama anasikia iko na nini, ni wakili, kama anasikia iko na umuhimu kwa katika hii kesi, mpe nafasi ya kuuliza. Naomba msamaha ile nilikuwa nasema anauliza swali make sense. Mjibu ili aweze kukusaidia. Okay. May I proceed? I'm recording the demeanor. Thank you. I thank you. Thank you very much. I'm even responding. I'm even recording the demeanor. So, Mr. Alex, we were at a place where you told the court that everyone is in a hurry and you were going somewhere for a meeting. Yes. And the lights were red, correct? Niliambia court. Utamjibu tu boss. Ndio au la? Turahisisha maana tusaidia watu wengine. Let me ask you this again so that we do not have to repeat it. Kulikuwa na Subaru mbele yako. Yes. Na kulikuwa na magari nyuma yako, correct? Yes. Zilikuwa zimesimama, correct? Yes. Why were they? Kwa nini zilikuwa zimesimama? Zilikuwa zimesimama kwa sababu light ilikuwa isha turn green na Subaru ya Robert Alai ilikuwa imekataa kuenda. Watu wako nyuma wanapiga honi na hawawezi fika mahali wanaenda biashara zao. Robert Alai iko green, amekataa kwenda. Thank you. Before that light became green, it had a different color, correct? Ina changing. Yes. But naongelea this particular that's one. What I'm asking. Green. Let us not argue, please, Mr. Your name is Alex. Let us not argue, Mr. Alex. Okay. Thank you. It was green. It was not green. Before the light was green, it was red, isn't It it? has to be red before green. Thank you. And when the light is red, what does it tell you according to traffic, Mr. You stop. And when it's green, yes, cancel. Inakwambia go. Okay. Your client is green, aende, amekataa kwenda.
What does the traffic law also tell you about the car that is ahead of you? Does it have a right of way or not? It has. Thank you. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you also. And if that car is not moving, it means there could be a possibility that the car had a problem. That is one, isn't it? Maybe. Yes. And the Yes. second one, Yeah. the car was getting ready to move, isn't it? On another occasion, not this. No, it's all right. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. What was the need of you putting? Because nimesema kwa Kiswahili, mimi sikutaka kuvutia maaskari ambao walikuwa mbele yangu. Niliona ni gari ya maaskari. Nilikuwa naogopa sana na sitaki kuwakasirisha ama chochote nini, kwa sababu anajua sheria wao watamove. Magari ziko nyuma yangu zote zinapiga honi. Umeelewa? So wakati zimepiga sana na hii green na aendi, ndio mwisho mimi pia nikapata courage, nikaona maybe nilijiambia kwa akili yangu, inaweza kuwa maybe ni maaskari wamefanya kazi usiku, wamechoka, wamesinzia. Dereva anaweza sinzia. Ni binadamu, si robot. So na mimi nikahoot. Alright. Thank you very much. Hata wewe ulihoot kwa sababu watu nyuma walikuwa na hoot. Asante. That's all right. Yes. You also told the court, Alex, that as you are passing the Subaru, vioo vilikuwa chini. Sindio? Sorry? Thank you. Na ulikokuwa unaenda, uliona nani? Thank you. You've told the court